was like growing up. What was your upbringing like? Mm. And then we'll go from there. Mm-hmm. The focus mainly is your hononga or your interactions on our moana and whenua. Ka pai? Mm. And I'll try and not speak. My aim is to speak very little. Ka pai? This is all in Te Reo Pākehā. If what would you? It's up to you. You can have te reo and Maybe half and half. ka pai. It's just how I feel. How it comes out, I see. But in Pātai Tuarua, no hea koe, I'll say that in te reo Māori, and then we'll go from there. Ka pai? Ka pai. Kia ora, auntie. Ngā mihi nui I runga I tēnei kaupapa o te rā. Ai. Pātai Tuatahi, no hea koe, ko wai koe. I whangai au I Matapihi, I konei. Ko tōku whaia, ko rangi tukunua. Reweti I mārena ia a James Jimmy Temete. I haere ahau ki te kura o Matapihi, I tērā wā, I native school, tērā. Te ingoa o te kura, native school. Tīmata tērā ka haere ahau ki te kura tūrua a tauranga ngā kōtiro. I muri tērā, ka haere ahau ki te mahi. Ka pai. Pātai Tuarua, I whānau mai koe ki konei ki Matapihi. Hea hara tērā whakatipuranga? No te mea, oku tuakana, I whāngai rātau I te Wairoa. Engari, I ke mai tau mātou pāpā tō tātou māma ki Matapihi, ka tū whare ki konei, ko hau me tōku tunga ane, a rāpata I whāngai mai ki Matapihi, I runga I te whenua o tōku kraua, reweti ngā hui kākahu. Nōna te whenua, I tupu mai I ahau, I Matapihi. Ko ngā titapu tōku hapu, ko Waikari te marae. Tērā. Te mea nui I te tupu mai I Matapihi, pai ngā whānau I tērā wā I konei. Ai. I te wā I tipu mai koe, he ahanga mahi I runga I te whenua, pēnei I te mahi māra kai. He nui te mahi, nā tērā wā o mātou mātua tūpuna. Ko te moana me te whenua, te orango o tātou te tagata. Ko tērā ngā kete, e kai orango mō mātou, kei runga te ngāhere, ngā manu, e te kai anō, kei runga te whenua, ana ngā mahi o te kumara, te riwai, e rā
Ko waraware au ki te kupu mo te vegetable. Engari, ana i roto i te moana ko ngā kai o te moana. Tērā te mahi o mātou tāne ki te hae, ki te iika, ki te ruku kina, kuku e rā kai moana. I tētai wā, ka haere ngā tāne ki te mautere o kārewa, ki te kimi titi, ka hoki mai ki te kāinga, ka noho mātou te kāinga ki te kumunga, ngā huruhuru o te manu. Ana e kai mō mātou, e rā mahi, ngā mahi o te whenua. He nui te whenua i mara, i ngā mara mō ngā kamokamo, ngā kumara, ngā riwai. Ana, when we harvest it, ana, ko tētahi o tau tātou whare, ētahi ka hoko atu, he moni ki te hoko ngā mea Pākehā me te pata, me te sugar, me te ērā mūmomotanga. Ana, he pai tō mātou tupuranga, tōku tupuranga, i Matapi, pai te kura, ko tōku kai ako, i te tīmata, he whanaunga nōku. Ai, o tāmi ana rewiti, tōna ingo. Ana, ko tērā te tama o tōku tāne kōkau. Ana, ko te tūmuaki o te kura, ko Mr. McCurdy, ana ko ia tētahi mahita i te mahi te waia, kia mohi o tātou āhia ka hare mai ngā poti nunui ki te ko rātou ngā poti i hara mai i haria mai ngā mea katoa. No te kai, te flower i rā mea no ētahi wāhi anō. Ana, ka haere mātou ki te kura, i haere mātou ki te kura. Ka ako mātou i te reo Pākehā. I roto i te kura, mea mātou ngā tamariki Māori, ka kōrero Māori i roto i te kura, ka patu mātou i tō mātou kai ako nā te mea. Ka rei pai tērā ki te kōrero Māori i roto i te kura. Ana i nāia nei, tino pai roa. Ko te reo rangatira, te mea tuatahi i a mātou i ngā tamariki mokopuna. Ai. Ana i ngā wā o ngā tangihana, ka haere mātou ki te marae. Ai. Ana, i te tīmatatanga o te tangihana, ka
ka haria mātou ngā moinga me ngā pera, nā te mea karakau i runga i te marae i tērā wā. Nā reire, tētai ngā kāinga, ka humai e tei moinga me ngā pera ki haria ki te marae, mō ngā manuhiri e noho ana, ana i te ka hara mai tētahi motuka truck ki te haria ki te marae, ana i te mutinga tērā ka hoki mai ki te kāinga. Ana, i ngā wā o te tangihana, ana, e ako ana mātou i ngā tikanga i ngā he i runga i te marae i tērā wā, mai e tamariki ana mātou. Kau e haere ki kora, kau e mahi tērā mahi, hara mai ki te mahi tēnei mahi e rangi. Ko mātou ngā kōtiro. Ara, tērā tō mātou mahi ki te whakapai ngā tēpū, ngā ahara i rua te wharekai. Ko ngā tāne ka haere ki te mahi wahia mo te whaia, mo te ahi. Kei reira ki te tunu kai, nā te mea kārekau he ahi Pākehā, you know, stoves and all that. Yeah. So it was all on open fire cooking. Yeah. Ki hea, ki waikari. Ki waikari. I Waikari. Ai. Ai. Ka aha, ka heaha ngā momokai i tunu ki runga i te ahi. I tērā wā, ko te miti, ko te miti o te kau, o te poaka. Me ka haere ngā tāne ki te kimi pūhā, watercress, e rawa. Me ana, tētai whare, ngā whare, ka homai he riwai, he kumara, he ahara, kia haria ki te marae. Tērā ngā koha tētai whānau anō, ki te awhi te whānau pani. Ai. Ana, ka haere ki te moana, pai ki te kaukau, ai, i te wā o te raumati. Engari, ko te moana, tētai mea, hea te kupu. Yeah, it's important. It's part of our lifestyle. Every week, you know, ngā wiki, ka kai i ka mātou me ngā kuku, ko tētai pō, ko te kai mo te pō, ko te ika. Ētahi pō anō, ana, ko te kuku tērā, tanui o ngā kai o te pō. Ki tōku whakaaro i tērā wā, te pai tō mātou kai i tērā wā, nā te mea, karakau he miti anō, he riwai anō, ake, āpō. Engari, ko tētai pō, he miti tētai pō, he ika. Ana, ko te moana, ka haere mātou ki te tiki ngā
pūpū me ngā titiko. Engari, i tēnei wā, ko ngaro i rā kai, nā nei ka reau e kite ana i runga i te moana. Engari, pērā no i te tio, the oysters, rock oysters, e rā mai, e rā kai moana, he nui ana i te rā o ngā mātou e tupu ana, i nāi nei karakau, ko ngaro. Hea hanga momo eka? Ko te tamure, ko te tarakihi, me te, hea te kupu Māori mo te mallet. Ai. Kanai. Ko te pātiki? Me te pātiki, me te pātiki. Nā, kei roto i te moana o rangataua, te pātiki me ngā hika pērā, no, ana, i roto i Waipu Bay, Waipu, ai. Me te tino maha, ne, Auntie, o nei? I maha i te rawa, Maha. i te rawa, ai, i tino maha. I nāi nei, kare maha. E te wā, ka haere ahau ki te hiika i raro i tōku whare, karakau he ika, ne? Engari, e te wā, maha te ika. Nā reira, ki tōku whakaaroa no, ko ngā mahi o te ao i nāia nei, ko pērā, ko whakangaro i rā kai, ka re mahana i nāia nei. He aha te tika te he o tētahi ana ki te tika tēnei mahi o te tāiao i nāia nei. Ana titiro mātou ki te wōpu, to the wharf. I Maunganui i Tauranga, ka hara mai ngā poti, ngā nunui ki te, ka kino tō mātou, kua kino tō mātou moana a Tauranga, yeah. Mai anō. Tōku whakaaro, ko te moni te mea nui ki tērā, ko tātou he tangata, engari, kei te pauri mātou nā te mea, e rā whakaaro, kei te pauri mātou i te whakaaro, ko te mahi i nāia nei, kāre mātou, kāre rātou, he harakau, ki tōku whakaaro e harakau te he o tātou te ui Māori, nā te me mai anō i konei mātou. I muri mai i rā tangata, he hoi anō, ko rātou me o rātou he, kua pēhi ki runga i a tātou te ui Māori i nāia nei. Ana ki tōku whakaaro. He aha, kei hea te huarahi tika mō tātou katoa ki te noho kia kotahi tātou ki te whakatika ngā he o rātou i tō mātou ao i konei.
Mati, kōrero mai mō tō whenua, mō tō kāinga hoki ki orua matua ki Mātātia. Kia harawa i tahi kōrero mō tō oranga ki reira. Hea tēnā. So you're kei orua matua koe e noho ana. Ai. You live at orua matua. What have been, tell us about what it's like living there. Ngā piki me ngā heke. Ai, kei te noho ahau i orua matua, hea tērā. Ko orua matua tētai pā mai āmuni. I tuku iho tērā whenua no tō tātou karawa, nōna te whenua. Nō rehi Mātātia. I tuku iho nōna te whenua. Ki ahau me oku cousins and nieces. Tōku noho ngā ki reira. Nā te mea, i mate tōku tāne. I muri o tērā, i maunga tapu mātou e noho ana. Ka hara mai tāua ki orua matua ki te mahi mara. He kumara, he watermelon, he kamo e rā mahi. Tērā wā. Nō reira, ka mate tōku tāne. Ka whakaaro ahau, ka pirangi ahau ki te hoki ki te kāinga. Kei he whenua mōku, nā te mea. Tōku teina rāpata kei te noho ki tō mātou kāinga. Nā reira, ka hara mai ahau ki te noho ki orua matua. Kei reira ahau e noho ana. Ko ahau nei te teo tōku mokopuna pakeke a te mana. Tū whare ia i tōku taha. Ana, ko ngā tama me ngā mokopuna cousin Rona Smith. Ke reira mātou e noho ana. I don't think I would want to live anywhere else. It's central to the Mount, to Guiatin, Tauranga, Te Puke. I think orua matua is significant for what it was back in the past. And it's a place to be respected. So whilst we live there, we limit those who come to the beach. There's access to fishing. And it's always a place of respect.
We had a few celebrations there, like birthdays and Christmases. And because our karawa is buried just across the water at Rawai, it's often I look over at him and have a kōrero to him. It's just one of those things that I have been brought up with, that, yeah, always respect your elders. So Oruamatu is, yeah, is significant. It's a place to be respected, and I guess back in the day, they put a highway through and cut our block of land off. We had no access. So the government of the time told me, because I was negotiating on behalf of the rest of the owners, that we had to go by the sea to have our access. I said, well, if you were in my shoes, would you go by the sea? I had a road there, and your agencies come and take it off. And he said, oh, most probably not. And I said, yeah, well, I ain't going by the sea. You just put back what you took away. So it took me some time to negotiate, and of course the result is, instead of putting in traffic lights, a highway, they put us an underpass under the highway. And so that's our access back, and that gives us access. I think, when I look back in those days, as a Māori, if you don't believe that you have a right to your heritage, then of course you won't fight for it. But if you do believe that you inherited, like we did, inherit that land, and the background of it, you have to fight for it. But I think 20 odd years now, I guess, may have changed. But Oruamatu is always there. And I think that the reason why we inherited is that my mum and dad and Auntie Poya and Uncle Cloney looked after him when he was elderly, yeah. And that's how we are now owners of, Oruamatu. And it's there for whānau to use. We have a bit of a negotiation, trying to negotiate with an agency who have put a claim over it without notifying us. So at the moment we're in negotiations with them and battling away with them. So hopefully the result will be good for us, as it was when we negotiated for the underpass. And those are the sort of things that we need to keep fighting for if we believe it is our heritage. We inherit it, we own it, no one else does.
unfortunately, you know, I guess we're not the only ones with those sort of battles. But, yeah, where there's a will, there's a way. But it's all about patience too. You got to be patient. Don't rush it. Just nibble at it, all right? Nibble at it. Yeah, that's my kōrero for Oreo Matua. But you know, like, coming back to Matapihi, you know, the three marae, mai wharero ki Waikari, ke Wainganui a Hunga Toroa. We are one people, whether we like it or not. Yeah. All these farmers are interlocked, and that's what makes us, you know. I'd like to try and find a name other than Matapihi, but, you know, that actually encumbers those three marae. Ai, ko tērā o kōrero. Ai, te mete. I've got tētahi pata no auntie, the second to last. In terms of our taiao and the current climate that we're living in, Matapihi has been impacted by our taiao has been impacted by erosion all around Matapihi. How has this impacted you at Orua Matua, and why do you think this has come about? Erosion. Yeah. The erosion in around the Moana, not only Marapi, but there are other areas too in the Moana. I actually put it right down, and when it all started a few, well, maybe 10 years ago, I suppose, the erosions, is the building of the wharf, you know. This wharf, the Mount Ronganui Tauranga Wharf, started its building way back in 1956, 58 or something. And it's just going decade by decade. And when you do that, where does all that water go when you know, and I don't put it down to environment. It's man created this by building bigger wharves for bigger ships. And where does all that, when they reclaim all that land, where does all that water go? And naturally, it goes against the coasts, which is around Tauranga. And maybe if the environment, you'd be lucky if it's maybe 10 or 15%. The rest of it is really due to the dredging of the entrance to get bigger ships in and all that sort of thing. That's all God-made things, those, you know, and you don't, for want of a better word, you know, take it into your hands and do what you want with it, you know. My thing is, God gave you that, you look after it and I'll look after you, but, you know, that's my thought. And so, with Oreo Matua, we've had a few slips, but nothing major, you know, a little bit here and there. But what's actually happening, it's taking away the boundaries of our land, where the high water is, where the land boundary is and where the high water mark is, or the boundary. So it's starting to corrode, starting to take away some of that acreage of the Oreo Matua point. So I guess we might have to talk with the Harbour Board or the council or whoever.
But I guess, you know, we're not the only one. So I think to approach that sort of thing has got to be a collective to deal with it. You know, I look at my marae at Mangatapu, you know. So if it's eroding here, it must be eroding there. And you know, any other areas like all around the Tuatahi there, and even around what do you call it, Memorial Park and all that, you know. Yeah, I don't have much more to add to that. Yeah, tērā. Pātai whakamatinga, what are your hopes and aspirations for our whenua and for your mokopuna? Yeah. You know, I always say unity is the way to survival. And that's why I say my wharero ki Waikari, my Waikari ki wharero ke Wangniunga. If we can link and be one for another, each marae, as we say, awhi eats the other one, it doesn't matter who the whānau is that's having the celebration, all the sad occasions of a tangi, we are all one. We all go and make our contribution or show our respects or just be, yeah, as though we're part of that celebrating whānau or that grieving whānau. You know, we are all, that's my ambitions, and yeah, it was a dream that I had a few years ago, that back then the kuia and karaua, my vision was I wanted them to tell us so that we could put it into practice for our tamariki mokopuna, is for them to tell us their vision of what they see of Matapi into the future. But that never actually eventuated. So now I'm one of those kuia, and that's my ambition is to, well, even aspirations, is to ask ourselves, my fellow kuia and kraua, what do they see? And, you know, what is their vision? And the other thing is, for me personally, I'm stepping back from being a trustee or being active committee member or any of those. I just want to sit back and just be there as the kuia as an advisory capacity and just let my next generation and them, because they're the ones that's going to carry on into the future. So I see them as they can start now, and pardon me for saying this, while we are still here as the kuia kraua. So if they have any pātais, well, we're still here to help and guide them along. I don't want to leave families and take all my knowledge with me and just leave them floundering around, you know. And that's where you get that your marae doesn't survive or your community don't survive, you know. One family's against the other family and all that sort of thing. It's, you know, we need to, and we all have our own family commitments, our own individual commitments, our own family, but we have to actually look at our commitment is wider, it's the community. We have to contribute to the good things and fix up the bad things and try and smooth it all out. And it takes time, and I think it's about respecting each other. Doesn't matter who they are, what family, what age, what religion, whatever. We are human, you know, and we're here to help each other and share our knowledge, yeah. And if it comes to that, our kai, you know, when times are hard, yeah. You know, that's a good idea that they put the pātaka up by the kohanga reo. That's a great idea, you know.
You know, when I used to have my leftover veggies, I used to take them down to my church. But then I don't know, about 6 months ago, I see there's a pātaka. I was coming over to the marae and what's that? And I looked back and, there's a pātaka. Oh, yeah, that's good, you know. Those are things that can improve a community. Just a little thing, but it can make a big improvement, you know. So, yeah, so sometimes I go put them in there or else I'll take it down to the church and, you know, it's just, yeah. All good. No place to live. Only much pee. Yeah. My mokopunas, I give them a section out at Haringi. They don't want to go and live there. They're satisfied with their wide open spaces over here and there. Why would you want to go? Yeah. But there you go. Yeah. As long as you're happy, that's all right. Yeah. But, kia ora ngā kōrero. Kai, Auntie. Yeah. Ngā mihi, Auntie. Thank you so much. Right. Ka pai. Kia koe. Kua matu. Oi. Ah. What was? Gee, look at that. Took about just about an hour. Oh. No.